This is a live Channels television event. Akwụkwọ aka nni aka ekpe ọ nọ n'etiti anyị. Nwoke anwa na-alụ ife a niile ma sịkwa anyị na amata bebi nsa amata ọ nọ n'etiti anyị. Ọlụ atụ egwu abalutego. What chairman, because men have directed. What chairman, men have directed. What chairman, coordinators of support groups, councillors, please do as directed. That man who has changed the economic narrative. That man who has changed the economic narrative. That man who has changed the economic lives of our people. That man who has wrenched our communities from the grip of criminals masquerading as messiahs. That man who has stamped out insecurity. Olu atwegu no n'etiti anyị. That man who has stamped out insecurity, who has transformed our societies from fortresses of insecurity, from killing fields, into fortresses of safety. Olu atwegu abalutego. Olu atwegu. The man who feels the pulse of his people. On n'etiti anyị. Biko wetu onu flag. Ka ndị ọzọ wee na-afụ iru ọlụ atụ egwu. Wetu onu flag. Wetu onu flag. Wetu onu placard. Bring down the flag. Bring down the flag. Bring down the flag. Wetu onye. Bring it down. Bring it down. Bring it down. Bring down the flags. The man who know the fear walk no n'etiti anyị. Bring down the flag. Nwoke na-alụ ụzọ aka nni aka ekpe.
nwoke na-alụ n'ọgwụ aka nne aka ekpe. Mr. Governor is here. The man who loves his people. The man who is loved by his people. The man with the audacity to transform. That man who has fought insecurity and criminality to a standstill. On a city, 4 years ago, a gathering like this ever is near impossible. But today it is possible. Courtesy of Oluwatoegu. Who has transformed Anambra State into a huge construction site. Oluwatoegu. The man with the audacity to transform. Oluwatoegu. The power of one man. Oluwatoegu. The man who redefined
right, thank you. APGA! APGA! Kokoroko! All right, let's rise and pledge our allegiance to the Federal Republic of Nigeria with the national anthem. Nigeria, we hail thee, our own dear native land. Though tribe and tongue may differ, in brotherhood we stand. Nigerians home and proud to serve our sovereign motherland. APGA anthem, 1, 2, 3, go. Nwanne metụ aka n'obi kịbata apụga. Nwanne metụ aka n'obi kịbata apụga. Nwanne metụ aka n'obi kịbata apụga. Ndị uwe ọma, ndị uwe ọma, ndị uwe ọma. Ndị Nnewi South, unu na-afụkwa ụzọ. Onwe onye unu na-afụ ebe a taa. Unu amaala onye n'ife a? Ladies and gentlemen, I present to you a man who needs no introduction. Ife Abanaka ejiri enye enye. A man who finds innovation where none exists at all. A man who was the chief economic advisor to the president of this country and the de facto minister for national planning. He later became the governor of the central bank, where he won an award as the best central bank governor in the entire world 3 times consecutively. This man met 95 rickety mama and papa banks. He transformed them into performing banks, 25 of them. Today, you put your money in the bank, you go and sleep. And after this sterling performance, our nation deemed it fit to award him with the 3rd National Award of the Land, Commander of the Federal Republic, CFR. After this, that man came down to Anambra State, his homeland. And I tell you, Anambra is lucky to have him as our governor. Because he came to transform this place. This is the man who came here within some few years in office. He employed 8,115 teachers. Other governors employ when they are leaving. This is the man who empowered the youth through the One Youth, Two Skills. He has empowered 13,300 youths. One youth, Two skills. one youth, Two skills. 2 skills. Solution is here. In technology, this man has empowered over 30,000 youths in tech skills. Techies, are you here? Techies for solution, are you here? Now, this is the man who liberated Osumoru in security. He liberated Lilu. He liberated Mbosi. He fought the war of Ukpo. And today, people come back to this place to do all manner of things like Ibanku, Iwaji, Ime Ifedichiche, because solution is here. That is the man. Ladies and gentlemen, I am talking about that man who has turned Anambra State into one construction site. Do you know that he has flagged off over 1,000 kilometers of roads ongoing now? Over 800 something completed. That is the man we are talking about.
We are talking about that man. That man who, when you see him, all he's thinking about is to make Anambra State no longer the battle lounge, but a place where you will come, you will lead, you will walk, and you will enjoy. I want to present to you the United Nations Global Forum African Governor of the Year, the Sun Newspapers Governor of the Year, the Daily Independent Governor of the Year on Urban Regeneration, the Vanguard Newspaper Governor of the Year on Infrastructure and Rural Development, the Great Christian Council of Nigeria, Father of Ecumenism. The lead is inexhaustible. Ladies and gentlemen, put your hands together as I present to you Professor Chukwuma Charles Soludo, CFR, Mr. Solution. Tony Oluwatuegu. He's not here alone. He's here with Mr. Deputy Governor. That man, the two of them, on the November 8th, will go back and continue this solution. I am talking about Dr. Onyekachukwu Ibezim Ezedibia Ifemba Ukwu. We have in our midst the distinguished Senator of the Federal Republic of Nigeria, the son of the soil, your own, distinguished Senator Emanwachukwu Onadugo, Tony Onadugo. In our midst is a captain of industry. Chief Iyebu, please put your hands together for the MD/CEO of Chisco Group of Companies. We salute you and welcome you. Ladies and gentlemen, the mayor of this local government is here. Honorable Van George Ezogidi Ijeroto. Tienio Ijeroto. The head of service of Anambra State is here. Yes, Amekumaka. Dame Chief Mrs. Theodora Okwi Igwebe, MNI. Mama Ndiolu. Ndimaderika. We cannot mention all of them, but all the stakeholders. Oh, Chinwe is here. I will not forget the special advisor to Mr. Governor on innovation and business incubation, Ms. Chinwe Okole. Yes, the Commissioner for Environment is also here, talking about Engineer Dr. Felix Odemegu. Because when you were Kandrapuni Etua, Makana introduction, Anyamanna. Ladies and gentlemen, now let me invite all right. Oh, let the member John Bosco Akebobi, Odo, and then Keno Atuchuku. Okay, Atuchuku is not here. All right. Now, let me invite the President General of Amici, PG of PGs, Chief Chibuzo Udebwana, to talk to us. 1 minute, please. APGA. Mr. Governor, ọkụ na-enye ife afọ erika ọgwụnye na-eme ihe ọma ka a na-echi echichi every corner a na-echi echichi ọ because ọ na-eme ihe ọma. Afọ mbụ CC Udebuani, the president of all the PGs na Nnewi South, bụrụkwa PG Amici. Eji m ohere a na-anabata gị na Nnewi South and Amici in particular. Ine anya ihe afụ na ọ na-aba n'aka anaghị eji enyo onye ọbụla na-arụ ọrụ ọma mana ihe ọma na-eme gịnị na-ele ya. O nwere mgbe anyị na-agụ egwu sị
Soludo bụ gịnị? Ahịa ọma na ele onwe ya. Ọkwa gabagonu. Ife mere bụ my deputy governor, my distinguished senator, for the first time in the history of Nnewi South, through Orwatu Egwu, Nnewi South was able to secure Onodugo as their senator. So, nkwa anyị na-ekweghị bụ na ndị Nnewi South niile na-abata gị. On November 8th, ị ga-afụ ihe ga-emenu. Ka ọ na ọ bụ ọnụ ya, achọrọ m ikwuru okwu gaba, mana ile anya na Amish na Nnewi South in general, Orwatu Egwu ka ịbụ. O nwere ihe na ndị be anyị agwa ha na ha no nwetara nke alụrụ pụta tinye isi na Ishida, nwee nke alụrụ tinye isi na Nnewi. Ha ụlọ atụ n'ụjọ na Orwatu Egwu ga-echeta ndị Nnewi South. Immediately ọ dịgotere ọ ga-echeta Nnewi South. Ana m ekenekwa gị for our smart school. Onye ọbụla jere na Union Secondary School ga-afụ na transform ụdị ihe a na-afụ n'obodo oyibo ka ọ dị ebe ahụ. Ka ọ na ọ bụ ha onye ọbụla gara ebe ahụ ga-eji anya gbara numerous road ndị obodo anyị na-asị ọrụ egwu biko rụrụ gaba na ọ ga-adịrịrị mma na nke ikpeazụ a n'aha Jizọs. Ndị be anyị dewonu aha mbụ ọnụ Chukwu anụgo ana-abụ mwakpa na Amish governor, our solution governor, the innovative governor, the style governor. Abụ onye tekis forward solution. Afụgo m ihe mere anyị ndị Nnewi South na tech mgbe m batara into the tech industry na Anambra State. O nweghị ihe mma. I knew not so ihe bụ n'uche bụ theory a na-akụzi anyị na school. Mana mbata Anambra State, njoinwa in the SID. The governor, through his SID, named the opportunity in Namuga tech skills through the 1 million Anambra digital tribe. Tech skills in Jakpatego. Through the governor's innovation, I've also been able to participate in the startup weekend. And now I can say that I am trying to build my own startup. The innovative governor, I thank you very much. Afambo Edith Ezobiona. I want to thank our governor Soludo for a free delivery without asking for any kobo and free antenatal. So I'm saying may God bless him in Jesus' name. Hello. Your Excellency. Your Excellency, my name is Pastor Godwin Obi, PTA Chairman, Union Smart School. We want to say wonderful thank you. If you knew the condition of that school, I don't know why you picked that school to make it the smart school. What is happening there today? That school is growing in leaps and bounds because of what you have done there. We say may your name, may God bless immensely in Jesus' name. Thank you very much and continue with your good work. We will vote for you. God bless you. Thank you very much. Namada Puhinaya, Mbomboya Chimereze, Namada Puhinaya, Oyo, never day one. Afamubo has Nikeshinaja, Ajamika and Mr. Soludo, the Yama Merai, are one of the 5,000 beneficiary the teachers were off for, and some Nanda were off for, Ajamika and he put smile on our face. He put smile on the face of the youth. And they make an all right
One youth, two skills. Your Excellency, Mr. Governor, Afambo Kekevenashu, I stand here on behalf of the beneficiaries of the One Youth Two Skill program to appreciate you and thank you for what you are doing in Anambra State, especially to Sibasata youth development. You have institutionalized youth development using the One Youth Two Skill program. Before now, and what I have so many youths of Anambra State, of course, they will need security. Some youths partake in such menace. But when you came on board, you started what we call the One Youth Two Skill program. The first phase of the program and the second phase of the program. So as you can connect, wonderful gesture. We are going to vote for APGA for you to continue this wonderful program for other people to benefit, and thank you so very much, Mr. Governor. Thank you. Bring the flag down. Because Mr. Governor, may I crave your indulgence? He was trying to organize people, talking about the campaign DG. Chief Aka Egwon, welcome you, sir. Now, ladies and gentlemen, at this juncture, let me invite Engineer Igweka Uche, Executive Director, Well Tech Limited, to speak to us on this occasion. 1 minute, sir. Your Excellencies, I am saying no, Amici. Eba, and APGA, a household party in Amici. We have always voted APGA, and promising that now APGA will win again in Amici. I am not saying that now all Lolo, I am not afraid. Now you're quite in this 4 years if I forget a deputy, my brother Knight. I chose my very well. Unaya, Nkonu follow, Selotopia, and I'm saying that you do the next 4 years from now throughout the election. I am saying that now, as far as Amici is concerned, this election is done, dealt and done. Thank you. All right. Kamboyitesia, Mokeji Mono, Bo Chief Dr. Chidi Anyebu, Chairman CEO, Chisco Group of Companies, Oki Yamich, to talk to us at this point. Mr. Governor, Odenigbo, Oratu Egwu, Nde Amich, our President General, Anabatagogi, I am one Amich when Anabatago na Amich na Nnewi South Local Government. No Roma, the 4 years, Odoranya, I will say, no the hammer, ni Joza, Inanya, Ijiranya Uefu, ni Afronanya, na Hejugo Buenue, if Rani Joza, or Cowboys Yoku. Unu jiri aka unu wee kwu anyị abịaghị igbu oge gị maka na anyị ma ihe ụkọ dị n'ọkụ buru ibu anyị wee na-asị na anyị na-anabata gị na-enye ayọ Chineke the next 4 years ndị Amici, one of the best gifts ha na-enye gị bụ na na-ekpe ekpere n'ihi adụ ndụ, na-ekpe ekpere n'ihi enwe ahụike, na ndị Nnewi South niile
jikọrọ aka wee na-ekpere gị ekpere ndụ na-ekpere gị ekpere ahụike maka na onye nwere ụzọ ihe na-abụ anyị eme ihe niile ibu n'obi maka na anyị abụgo n'ibu ezigbote ihe n'obi etu ihe si mee ka Anambra steeti do iche tụmadụ n'Amichi anyị nwabụ ndị Amichi anyị ma na anyị enwere benefit mana as usual na anyị chọkwara more. Biko, distinguished senator Nwachukwu ọnọdụ ugo biko ka ị gwa anyị okwu just 1 minute sir. APGA APGA onye aghara nwanne Mr. Governor, Professor Chukwuma Charles Soludo CFR, Oluwatu Egwu, Odenigbo, Orumba na Agụata, you are welcome, Nnewi South. We are happy to have you here. Mr. Deputy Governor, Dr. Onyekachukwu Ibezim Obudibia, Okono Furiat, not Aprachapu, we welcome you warmly to Nnewi South. Anyị si ekwusigo epụta ndị ekwusigo ihe kwuru bụ na ekwutago na Soludo ga-eje ọzọ ihe kwuru bụ na 4 more years ọkwụrụ wetara 4 more years na November 8 ka ọ ga-ebi ebee ka anyị ga-ebinye aka ebee ka anyị ga-ebinye aka ma nwoke ma nwaanyị mana o nwere ihe anyị bịara ebe a bụ to endorse him and ọ ga-ama na anyị mere endorse before okwu okwu nke so mana ihe chọrọ ịjụ unu bụ Soludo 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 ka anyị ga-eso ọ na-eje ka ọ na Soludo ka anyị ga-eso Soludo 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 ka anyị ga-eso ọ na-eje ka ọ na Soludo ka anyị ga-eso o nwere onye na ya na-azụ ya APGA n'aka m nwere igwe eji ekwu okwu nye ijere ụtụ bụ Van George Ezogide for presentations. APGA APGA because my thank Mr. Governor. Can say thank you very much for your Anambra State because you guys are Mr. Governor bụ na votu ka atụ na nke Senate ya pempe na nke ya atụ November 8 because I have a presentation Mr. Governor I have a presentation because IG I have a presentation Ngwa Mr. Governor, thank you. This is from Amici. From Amici. Thank you very much. Thank you. Nnewi South. Mr. Governor, Nnewi South. 50 million. Thank you. 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 And 10 cows. Thank you. Thank you. I got to say I know the I know I takata no n'izu a. Thank you. Thank you. Kende Deva.
Odinako Ojukwu Foundation, 5 million. Odema, thank you. Because, All right, ladies and gentlemen, at this juncture, Una be ready? Are you ready? If you're ready, make some noise. Kaibo Matano, Professor Chukuma Charles Saludo CFR, Mr. Solution, Tony Olwa. Yes. Village boy, Village boy, Professor Lucibolike. Anambara, okay, Lupangwa. Hey, Udenji Japiakwa, Udenji, Asimodeni, Wamuchigo, Chukuma Soludo, Odikwe Eguta. Ọkwa Nnewi South dị ife a. Na Amichi dị ife a. Ndị Nnewi South. Mmadụ ọfọzikwa, ọ dịka mmadụ niile nọ n'ebe a. Ifukwa crowd nọ ebe a. Asị na just representatives, ọ ya? Na onwebara ife mfọ. Na onwebara ife mfọ. Nnewi South Kweno. Nnewi South Mono. Nnewi South Kachano. Ife Chukwu dele odego yao. Ife Chukwu okwolo okwugo yao. Ife Chukwu dele odego nu yao. And so, who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? I say nobody. Onwere na Chukwu na ama aka. Onwere onye anyị na na-azụ ya. Nnewi South unu erika o. This is a divine project, and it's a mass movement. If it is in the first symbol, gratitude. Abia mi and the Nnewi South to say a big thank you to the Nnewi South. First, 4 years ago, you voted for us resoundingly, and we won overwhelmingly in the Nnewi South. I want to thank you very much. And this time again, you are going to do it even more resoundingly. Okweziokwu. Number 2, but to thank you. Yes, Onodugo, Senator Imanwachukwu, but I want to thank you because on the 16th of August, Nnewi South spoke. Nnewi South spoke. Abanyere ndị bịala ime agbata uhie. Maka onwe ndị pụta sị na onye Nnewi South agara eje Senate. And ndị apụtala ime bụ onye Nnewi South. Sị na onye Nnewi South agha eje Senate. Ọkwa? Mana ndị Nnewi South kwechiri. Nnewi South megene. Ndị Nnewi South kwechiri. Sị na onye Nnewi South ga-eje gene. Ọkwa?
Makana enyendeba, 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 enyendeba. So, the Nnewi South, if a man, ekene, ozobi ikene ndị niile bịa tata, our stakeholders from ndị igwe not lounge eba, and the PGs. By your stakeholders, I've seen several of them here, Moki and others. Our party stalwarts, our members of the State House of Assembly, our distinguished senator, Afro Matusel. Kedia? Ono nebene, abatifa, ono ebene. Ne nekwa da opwe, ne never my head of service. Mandene na, selei nokudenu eba. Mba unu jukule juo. Onya, mbo, chi nwefa. Mba unu ni nezulu. Mbo, ana ema answer. Onye me not to billboard, onya akwụrụ ụgwọ. Ndị akwụrụ ụgwọ n'ime fa, ịdọtụ ife anya. So, ekene ka nna ekene unu. When I ekene unu for organizing this mammoth rally. This is a people's movement because we are going all over Anambra. The people have taken over the campaign. You have taken over the organization. You've taken over the funding. This rally, I did not spend one kobo. All nu Diego no may organize. Obron kendi ozone Diego fawala akwo. All no amelia. Now to come here. And you also made some humongous donations to the campaign. I've sent the one from Amich. I've sent the one from a foundation. I've sent the one, from all various Mefi. I think those 10 cows. Cow Mefi get live until next year. Order na moto. Nefi dog eba order na moto. Bia una enne kwa nefi manya o na mata. Oh, Okokoroko. So gratitude, that's the first one. When I can uno, like I said, don't know to Lono Dugo on the 16th of August, despite the spirited opposition from Nnewi South. Oga Atonya vote. Before I went to the Senate, Ndi O Agwata, Orumba North and South. I went meeting Western Aye Jidego governor. Now you were on your old Agwata Gazo Senate. Okunania, I baby no what your old Agwata Gazo Wezo Senate. Kaira Polonde Jiro governor. Kavaje Senate. To a case where me and then Onodugo when wear the ticket. And during the election, I would also say that his highest number of votes came from the same OAU. Agwata led the way. Of all the local governments, Agwata led the way to make sure no luleba. Uno na nukwia kita Agwata Jidego governor. Nnewi South Jide Senate. Ane-ekwu Agwata Oyechigakwa governor. Mana une Jidego no Senate. Bo. Une Jidego Senate. Ofozie support kwa ka onye Agwata jekwa gene governor. So ogejekwa Bo. Yes. Nnewi South of APGA land.
Ade jiri eme papa. The only time I lose go. But oge anyị melụ nye ofu onye o nwere onye anyị nye tiketi APGA mgbe a ka ọ zọọ seneti ọ dachasịa chinie ọkpa na abọ ma aka na agba enu alụme ewee wepụtakwa onye ọzọzi and ife ndị mmadụ ejiri ọtọlị ha ndị nne eji ewepụta ya fanasị ama na ndị Nnewi South ife na-ewute ụnụ mgbe abụọ kedu ife anyị ji chọsi onye Nnewi South anyị ga-ewepụta ọbụla onye a na enwere ndị dị beta na Nnewi South ọ ife ekwu mgbe abụọ ọkwa ya anyị wepụta ya nụ mgbe a APGA wepụtala ya amakwa m ndị wepụtala ya esoro m wepụta mana ka ewepụtala ya atụkwalụ nya vootu ọ sọ na wọdụ m ka o win nwụ na Agụata so na my ward na the other 19 wards ọ dachala chinisi ọkpa na aba ya mana oluzie na nke a o mekwaghị agha ọsịrị na ọ bụ ọzọ senate ọ dachala gbaa fort nọmba 4 ka ọ gbara mgbe a o sizie from a distant fort sịrị ya chọziri ịzọ gọvanọ ahịsị ya ọ na-awa aṅụrọ tii achọwa ovati Nnewi South kweno ọ na-awa aṅụrọ tii achọwa ovati agwa m ndị Anambra ọ bụrụ ịkọ ọnụ onye ọbụla na-achọ ọrụ when you are applying for a job you have to show your qualifications and experience. Is that not true? For those who are teachers, you have to show your qualification and experience. For those techies, you show your qualification and experience. If you are applying to be a driver, you show your qualification and experience. So if you are applying to be governor of Anambra of all states, you must show us your qualification and experience. Okay? That's why they saw you on go, and they showed. They filled the form from INEC. You will fill there English F9, Maths F9, Economics F9, Nka F9. I know people thought it was like a joke. Oh well, last night. Amara Monday na advice here. He must have brothers who are advising him. Who advised him to go on TV last night? Who advised him? If you have F9 in English, why do you... Oh, his enemies are many. They continue to encourage him to go to TV. And he went to TV last night, Alume. Because the interview was in English. English on were F9. How about baby factories and illegal adoption in Anambra? Arapunka, Jezaba Maka factories in the Yan and the Bangwa. I said, I think the interviewer was so embarrassed that she cut off and went on emergency break. Because she realized that, come on, does it mean this man can't understand simple English? And nobody have. I say, Amba, Oga, or nobody has. Nobody. I say, counselor of a university. I say, a counselor. Counselor will no. Now if I not pay a chancellor, or got no chancellor, what a counselor? Counselor, I don't know. I say at J school or Joe, it's actually be able governor Anambra. Nah, you were otherwise no queer to other. Or sequel no counselor or got that na university. I say Amba. Not the visit of Bata, followed by the pro-chancellor, who is chairman of council.
Chancellor is a ceremonial position. Or what I don't know. Makedeli no Igbo. Makedeli no Igbo. Eh? Okay, and my grandna handle ya boss ya just interview. Hey, akpọnye ya ofu onye Igbo. Ọ bụla onye isi ọbịa ka ọ na-emeli ya interpret ife kwuru. Ọ bụrụ. Ba, ị ga-eje ife a bịa. Agịrị ka a na-akọdo ife a. Ndị Nnewi South nwee mmadụ. Nọ na nnukwu ife na-ekwu. I'm glad na unu wepụta ọnọdụ ugo. Gbọ. N'enu fenu n'enu ọ bụrụ kakaka. Almost kakaka. My head of service ebe a, my chinweze ebe a, asọ daopu ese ebe a, honorable Atusel na ebe a, ọ bụrụzie mmiri malụ ugo, ọ bụrụ vanine, n'enu ife niile n'enu aka iba, n'enu ife niile si na Nnewi South. Ọ bụrụ onye nke a ga-ajụọ ibe a, ọsọ ya nobody have. Ajụọ ya kedu onye nọ na university. Asị ya unu jelo unu akụzielie na ife a na-akpọ ya bụ chancellor. Ọ bụrụ councillor. Councillor bụ nke na-represent ward anyị. Gbọ na a na-ekwu ife ọ na-ewe iwe sef. Ọ na-ewe iwe. Soludo pụta ịzọ gọvanọ ụfọdụ apụta. Asị m ya ọ bụla ile anị ị concentrate elebe anị. Adịshọ ife ị na-alụ. Ọ ime ịpụta ị na-azọ gọvanọ. Mana ya dịba. Ife na-agwa ụnụ ndị Nnewi South on November 8th, on November 8th, unu jikwa PVC unu jikwa PVC unu wee to the vote na August 16. It's going to be more resounding this time. Unu kwekwala ekwe? The Nnewi South, are you charged? Yes. Fatse na ifefa ga-abịa na fa ga-eji ego wee golie. Unu na-anụkwa ya? The Nnewi South, unu na-anụ ya? Fatse na fa ga-enye unu ego that they are going to buy it. They are going to give you money on election day and for you to vote for them. What I say to you is that there is hunger. Okay? Onye nye unu ego inale ya. Onye weta ego si megene. Onye onye unu gawu n'aba. O weta ya na gene gawu. Weta ego iji azụ afịa ka anyị kụọ ya gwogwo. Weta iji azụ afịa ka anyị kụọ ya gwogwo. Wete gị letere n'ana ka anyị kụọ ya gwogwo. Gbọ ọ ife ga-eme na November 8. Ịmara nke eji weta ndị Nnewi South ga-erie ya kụọ ya gịnị maka na Anambra niile ekwelugo. There is almost a consensus that this ticket Soludo Ibezim will return. And we are standing for free, fair, transparent, credible election. Nobody will be allowed to rig it. They are planning for rigging. They are planning to bring in thugs. You know, during the August 16 election, they took thugs to Ezinifite. Okweziokwu, Fabo thugs were Ezinifite. Fabo thugs sumenyi jewe Ezinifite. Jemoba Madola. Okay, Messi Ozo. Who say men not there? Who say men not there? Who say women not there? The youth who know no kuyae. Ogene. Ekwenso ge meri unu n'agha. Simba onwa chokwo Simba. Anybody na-abịa to pervert it afro ndị Nnewi South n'anya. Ọkwụ nnanụ ya, Kita Nnewi South enwego senator. Ọkwụ ya, you have a senator
Who will be at the red chambers? Well done. Where Ijele? Where where Akai? Where hey Mba Ono Kanko Opia Ndị ụgbọ nọkwa ebe a. Ndị ụgbọ nọkwa ya. Amichi ụnọ nọ ebe a. Osumenyo nọkwa ya. Osumenyo, thank you very much. Maka na ụbọchị a on August 16th unu gbatụla enyi. August 16th was your liberation day. That somebody held you down for more than 20 years. Peace is on the way. You now have a new town union in Osumenyi, and Osumenyi will continue to move forward. And Nnewi South will continue to move forward. With Onodugo at the Senate, you now have somebody that we can work with. Nyanwa Gesi Abuja, Obuli constituency projects, my very Obulu na nota. I will see Okabulu na Abia, Panchana, Nnewi South of the Bear, Gwa. Ogenikana Kodiva. Eh? Agwa, my friend, Makonya and Zosie Babu, my friend, the Kobo. Oh, you work a Kobo. Manasimi and na, oh, yeah, nka. Oh, you work a cable. Mananke is a quasi-able governor. Hey, Manonia. Even a question. When on K. Alon Ekel all eke. Ekel all again. I went and called alone, no one can alone. A man over on K governor. I draw a question on Kai Joel Emma in the 1980s. And when I walk on a Bobakinzua na Kano. I draw a question also Zawaza. I draw a Kedomaka mineral resources of Kano. Osifa no Fanta, na Coke, na ndị otu ya. Ọ dị ife mee n'abalị. Ajụrụ onye nke maka baby factory. Ọ sị na factory ya mechiri emechi. Ai alụme. Mana ọ ga-adị mma. August, November 8, ebee ka anyị ga-ebinye aka. Ife nna abụọ nọ ndị Nnewi South. Whatever you have seen in the last 3.5 years, you haven't seen anything else. Over the next 4 years after this election, unu ga-afọ ife dị iche na bi na okwu efizo naanị. Unu anụrụ ya? Unu ga-afọ ife dị iche. With us working with Onodugo, Nnewi South will say a resounding difference. No. So, get ready. The next Saturday next week is the D-Day. Saturday next week, okay? Saturday next week. Onye to say vote, ya kwechili. Fage wete ego. Maka fasi na ụfọdụ ime fasi na kama fa nwụọ na Nnewi South na fa ga-eme nke a fa ya egoliri Nnewi South. I so fa weta ego fa lete naanị unu afọnye na akpa ọkwa. So November 8 ka ọ ga-ebe. Anambra niile ekwelugo ọ ga-afọ Nnewi South. Unu nwere ọnọdụ ugo. Unu nwere ọnọdụ ugo. Ọkwa ya? Amichi na ya? Ezinifite ọnọkwa ya e? Ebe na-atọ ọnọkwa ya e? Ụtụ ọnọkwa ya e? Unu bi ọnụ ya e? Azụ Igbo nkọ? Ekwulu mmiri e? Fọnọkwa ya e? Akwihe dị nkọ ebe Kavanaugh. Akwihe dị ọnọkwa ya. Ai, mba, unu zụrụ ezu.
anyị na-atụ anya votu ga-esi ebe a pụta. Onye tụọ votu o mee gịnị? Now we made a promise during the last senatorial election. I kwuru na ward ọbụla meli na fanwe prize ọkwa. Ward niile meli ọkwa. How many? 20 wards. 20 wards are melinu. And not one M. Even now, no meli. Oga bia between tomorrow and next tomorrow. Oga Fabia. Go no yere di mwe. Ndeba first, second, third. During that election, we made a pledge to the working versus so on. At those words, get the word over first. Eh? Eh? Oba word 1. Yeah. Kedu ka anyị ga-esi tinye ndị ụkpọ? Ọrụ ndị ụkpọ nwe egwu mgbe a. Ke ndị gba second. Ekwuru mmiri gba second. Mmiri malugo. Gịnwa, unu gba second. So unu nwe 3 million na. Ke ndị gba third. Oh, well. Fane kweze, I think of years now ward 1 I mean 4 years now auto. Fa resolve ya fa enwete dia tu okwa. Fa resolve but I guess in there. Nnewi South Kweno. You know what we do is to give incentive to our canvassers. We are not buying votes. We don't need to buy votes. We are more than 80%. The masses have taken over the campaign. The disabled persons are contributing. The Okada, KK drivers, the ordinary market, everybody is contributing to this movement. We don't need to pay for a vote or to buy votes and whatever. But we are giving incentive to our canvassers who constitute about 1% of the voters to work hard. The incentive is work hard, knock door to door, everywhere all over the world, campaigns. Employ people as canvassers to go around and you pay them. In our own case, we are not paying canvassers. We are saying to them, if you succeed, then we give you an incentive. If you succeed. And we're not giving them money before the election. It is if you succeed. Then we'll probably redeem that in the next year or 2 or so. It's just to motivate them to work hard. Instead of paying them beforehand or trying to buy, we're not buying any votes whatsoever. It's important to clarify this for those who don't understand common English. You're not to wait here, so now vote buying and all of that. I think, Obodadigoma Baru. No Boko, Odigoma. I remember when I assumed office, there were, I think, 3 or 4 camps of the criminals in Opo. People could not walk around in Opo. Opo was liberated. And Opo is today one of the safest communities in Nigeria. But, Nnewi South, 4 years ago, you couldn't have this rally. You couldn't wear party uniforms to move around. We came for a campaign. There were more security agents than people who came for the rally. Today, look at the crowd here. More than 10 times what we had 4 years ago. Anambra is on the rise. And it will continue to rise. There is no going back. We're not going back to Egypt. Anambra is on the... Manakangwazi uno. Onwebere ifo uno follow. I can equip in sono.
tụzienụ vote na November 8. Unu tụsịa vote na November 8. Unu afụzie nke ga-emen. Unu kwere etu a? Na ụka nna bịa pụta m na eke Amich. Onwe bread ngotele ebe a. Onwe ụdị bread fa na-ele na eke Amich. Unu ọma ya? Unu ọma ụdị bread a na-ele na eke Amich? Gịnị Newstone? Bisco bread. Ego limia adọbanya na moto kita. Ụdị a ejiwala aṅụ tii. Ọ na-awa egbosi enyebute bread isulie na ya wee unu ọsọ wee ṅụ ụdị a. Ke ndị maala ụdị a. Unu ọmụ ya? Ụdị bread a ka m menye unu kita. Mana ịma na mmeje kepie ife na-ebe a kalịa bikon. Gịnị dị ife a kai? Kwa ife na-ebe a nekwesịrị o. Onye lụ ụka ọfụ n'anya. Damichi ekene m ụnọ. Akpọ m ndị smart school. The smart school students are here as well. I think the bread anyị ga-enye ndị isi ụnụ. Akai. Mba, anyị ga-ebuli ya ije ụtụ. Ngwanezienụ mba isoro nụ. Kedu vaga, kedu ndị isi? Mba, unu nwa ndị si Ọka. Mba, ndị unu si Ọka. Unu nata from Ọka. Ị nọ n'ụlọ. Ị nọ n'ụlọ. Okay, ngwa unu fọmụzie kọmitii. Mbunye unu bread ma. Unu akpagalizie unu bi. Healthy living, unu na ya? Fakpagalizie etu swede. Fatu kesie bread a. Onye ọhụrụ na-ewelu nwa obere bread wee na mgbọ. Ọkwa ya? Ọlụọ na-atụ anyị egwu. Ọlụọ na-atụ anyị egwu. Ndị Anambra nwebere ife onufo. A abịakwa ọzọ. Will come on a Thanksgiving. Aga m abịa ịbịa kene ụnụ after November 8. Anambra ga-adị mma. Anambra ga-eme gịnị? Anambra ga-adị mma. It is well. It is well. Nnewi South, I love you all. I love you all. I love you all. I love you all. See you very soon, and God bless you all. All right. Thank you. All right, ladies and gentlemen, let's rise for the national anthem. Nigeria.